sa Tripler. Ah, okay. Pero yung main, talaga ng Alman is yung Grand Bretagne. Grand-Bretagne. Les États-Unis dans la guerre. Par la pression des milieux industriels, le président Wilson a dû prendre la décision sur la guerre. So, ito na nga. Par la pression des milieux industriels, le président Wilson a dû prendre la décision sur la déclaration de guerre aux contre la suite d'une attaque contre des batteries. Puissance associée. Associate, Aux alliés. Yeah. Okay, we're making sense here. Okay. After reviewing for an hour, I don't know. Dahil lang daw siya. Where did you buy that button? Maganda yung download na sa Pluton ni Shek. How much? Ha? Yung ginagawa ni Street. Bakit? Al-Bizali. Pluton ni Shek. Ha? Cause, mutinerie. Idée pacifiste de quelques soldats. Baka ayaw na makipaglaban ng iba. Sino? Once Parang ayun sila. Sino itong mga to? Yung sa allié. Yung sa Triplong po. Kahit ano, luma ba? Parang sabi kasi dito, l'offensive allié, le chemin de dame. Yeah. Pluton échec daw. Aha. Bakit? Kasi daw cause mutinerie. Tsaka idée pacifiste de quelques soldats. Parang Oh yeah, yung German soldiers. away. John Wall. Hindi, ano to? French. French. Grand Bretagne. Ano ba? Hip-hop or... Kahit ano. You know? Sino pa isa? Okay, kaya sila na-fail. That is Born this way. pinaparinig ko sa akin. Hindi ko alam. Vouch ko. Remed, determination Anne Brown Lab. Ano yung Anne Brown Lab? Hello. Sandy. Ano yung Anne Brown Lab? Ano? Ano yung Anne Brown Lab? Ano yan? Hindi ko nga alam eh. Sinakain ba yan? Unshakable. Okay. Yun eh. Determination Anne Brown Lab. We're sitting here. Ano? Shaky? Unshakable. Unshakable. Remed. Mute ang fusile, pasif Last condamné. 15 minutes. Press the position musile. Joke. Oh my God! Natakot. Next. Okay, next. May earn you done. Wait lang. Sige, ako timer nyo. Remed.